welcome back to my channel, Your Birth, Your Story with Betty. Mijn naam is Betty Giesbrecht en alles wat ik gedaan is besef af vreselijk en gebeurtgeschichten met wel, dan door een andere vriend kunnen helpen zijn. En zo, vandaag ga ik Tina hier waren met me. Ze had 5 weken de eerste geschichte geshared, wo ze had een C-section gehad. Ik wou den link hier zo bieden op deze video van die den video nog niet gezien hast, wil ik die herunting unterhalten. En dan treds komt er deze video. So ik wou den hier linking, omdat die den video leeg vinden kost. En van daar wat ze sharing, was ze het tweede baby half normaal gehad after in C-section. So dat is ganz interessant, die Geschichte hören. Als een längere Geschichte wordt het zo interessant, like, ze dat alle dingen sharing, like, wat ik gebruikt heb, ze have couldn't C-section hun, waar het gewas is, voor recovery nu dem gewas is, en ze dat ook dingen sharing, wat, waar ze weer vries moeten spreken, wat downtown, dat ze weer kennen, een normale Geburt han after een C-section, en so, ja. Ik hoop dat geblieben wat laat ze have ganz wat laat dingen te sharing wat ganz interessant zijn. En so ja, mi vreer plus dat ze weinig weer te sharing alla en kazak halut die dol vrees die wat gevraagd aan ons. Ik geloof dat het net nog een normale geboorte aan nu en C-section nu als opereerd waren en ik weet dat als meilig en so mi vreer plus dat ze weinig weer te sharing omdat ik ken van de vrije hier wat op beleefd heb en so ja, wanneer die nieuw is, er is een channel nog niet gesubscribed hast en die zijn geschichten interesseren dan, en interessiert te leren wat gebeurt, dan ben ik het gewoon te subscribing, like deze video en doe comments, ja, van wat allemaal, ja, jullie gedanken over deze video, er onder dingen wat je beleefd en wat allemaal. Ik lees aan de comments te lezen en ook hoop dat het maar vrees een video kan wat hij vindt. So YouTube shopt net als van de video maar comments en likes krijgen net en dat er in dollar reach you nu vrees wat te geloven net wat de video vergelijken en ik geloof dat als een video wat voor zo fans en mama vrees die men kan vinden goed swing zo veel vrees weet nog wat dat nog show de normale Geburt aan after ze eenmaal zijn opereerd waren en zo. Ik geloof voor fans en mama vrees die vinden kunnen en zo wanneer je dat ook geloven dan ben ik die vraag Loot wenigstens een comment er staat, because dat helpt dat de video daar wat richtig schoen dat maar vrees den ping kan. En wanneer die wem weet, of je maar half een C-section je houdt daar wat voor gleich nog mal een normale Geburt te gaan nu een C-section. Vielleicht verstehe een video kan checken dat ze dat weiter op meelig is. Maar ja, wanneer die op eens de free was wat voor waar is dan je geschichte met Royal. Ik kwam in voelen maar geloten, omdat die mich kan WhatsApp contacten en ik heb het ergens van hem. En ik wil even zeggen, want die free was voor allemaal have my C-sections gehad, als plus eine en nu dem have een normale Geburt gehad. Ik wil het zo hier gleich maar ik kan zo'n free aangaan en dat er wel eens een geschichte met Raum, because ja, hier haben die eine wat have ein C-section gehad en normale Geburt nu dem. Bij kriseafjagende vrouwen was er een show net wanneer ik al dreimal operiert zie, ja, zweimal er voor einmal nicht. En wanneer die zo beleefd has, en die beschwerden zijn dat de sharing dat voor mij zou afleiden. Ja, ik wou mijn phone nummer geloond, omdat je mij kan contacten. En eben zwar bloß in diesem Video nengen, ich gucke, die waren den gleichen. Sie haben eine längere Geschichte, aber es because er ist ganz interessant, was sie alles vertellen hat. En ja, ze zal zijn ganz wat laatste dingen wat wo ze vertellen net wat ze beleefd hebben en waar het gewas is. En ik geloof het einfach de eerste video wo een dal vrees voor een dal van leren kan. So ja, hier is er het tweede gebeurtgeschichte. So, wat we te zeggen? Dus ik dan zei, we hebben een 18 maand gewacht. We hebben de pregnancy geploen alles. Like, just with the, like the first. And we were so excited. So, ik ben dan, it was 2023, like, ons eerst was in 2021 geboren. En met deze, it's 2023, so, ik word dan pregnant in 2023. En dan hoor ik me zo ja, like, de ganze, dus opleiding dat ik pregnant werd van dat onderwerp.
I was like, we're gonna try this again. I was like, there's no way dat dit niet kon schaffen, nee. Ik zeg maar, Mhm. ik zie een beetje like een grove girl and ik still like, there's no way I couldn't to clean powers on and I still know like dat schoof doe je now, but that was just me saying that, nee. Mhm. So I fell pregnant with my second and I got een zaakloor. Like, dat we in Kansas, ons eerste hobby in Texas en in tweede hobby in Kansas. En dat ik wil me een dokter zien, like, wat me houden wil ik zo. Mhm. In Garden City, Kansas, like, een free dokter. Ik dacht, nee. We doen een doktersje. En ik zie dat dan een feedback van alles. En ze zien dat hospital die nog niet zo weet dat het supporting doen. Wegen blood bank and everything, in case there's overpass here, wegen einer C-section gehad. Aber wat zij doen me nu, nu is een andere dokter, krijg in het hospital, voor de me nu den transferring, wegen je ziet dat de hoort al vrees je halt met VBACs. Like, how je hoort het al je doen, eh? Mhm. So, I transferred to him, and I also told him, but ik wil niet zo. En zei Ja. hij to me, dat hij kan dat niet doen. Sag ich da, wegen hospital weer nog niet zo betreuer. En dan zei ik, I know die hast het te doen, zei hij. So I wanted to. Nee? Mhm. So I was making sure that this pregnancy I would advocate for myself. Like I would nicht krass as a doctor sehen. Mhm. En dan zag ik daar, well, daar gaan de regulations, daar gaan een meeting gehoord en we kunnen het niet meer doen. So, Mhm. hij kan me wat niet opzien dat ik am Hong Kong living. Ik hoorde je proef nu in een hospital en ik weer al weer verlengd. En dat hij me gaat opnemen. Die zien mijn BMI weer te hoog. Dus dat als je something like, if you're like chubby and small en dan is dat alle te hoog. En dan doen ze Ja. hem niet houden. Nou, niet nanemen fashion. So every appointment, zei de dokter to me, dat hij wil niet gaan dat ik dat zal doen. Hij Mhm. sagte, du kannst den Lift verrieten. Du kannst verrieten, like during contractions. En wie zijn hier niet right voor dat? En ik zei, ik kan me alle, alles nieuwe zeggen. Ik ga het nieuwe kijken, wat ik kan doen. En ik zei, ik weet, wat er kan passeren. En I still wanted that to doen. Mhm. En ik voor ieder appointment naar huis, met wat hij me heeft gezegd dat ik zal het niet doen. Hij wil niet gaan dat ik dat zal doen. En ik zei, ama about te doen, dat I didn't care ik voor het doing. Like, ik zei, ik kom dus niet meer aan ik contractions krijgen, hè. Mhm. En dan eventually, wanneer het één keer, dan zei hij to me, okay, we're gonna do this, zeg ik. Wenn du was schnell kommen und du was contractions haben und wir wollen sollen, dass du wiederkommen darfst, dann wollen wir die haben. Und if du nicht wiederkommst, dann musst du eine C-section haben. Ich said, okay. I said, I just need a chance to try it. Let me feel Mhm. plus a second chance met doen, hè. Ja. En dan weer het weer, het weer den 30. november aan. Klok 6 mars. Dus den maandag hoor ik al castor oil, like een midwife hoor ik het noemen. Dat Mhm. hoor ik niet doen. Like, dat doe je niet aan me. Dat was schon was gewinnert han oss waar we het zelfs zijn. Like, de ding weer met deze pregnancy, ik hoor me de kop gezegd, ik wil niet ongeduldig worden. Ik wil niet plus voor, hey, nu zijn de 44 nu, maar de paper uit, nee. Ja. Because ik wil nu dus ik wil dit mal dat het zal onderschoen, zo. En dat ik kan dingen dat te doen dat ik onderschoen. Mhm. Ik had niet stuur, ik laat het bis toch. It was on a Monday. En dan daarna s'mores, het klok 6 s'mores, dan vond ik de eerste contractions aan. En dat hoor ik. It was actually amazing. I was like, it's actually true. Like that, I couldn't actually contractions on it, so I couldn't actually feel Ja. any. Ja. En de enfermera, ik had een video en ik weer waar ik aan dat ik er dus ik had back labor, dus dat ik van Mhm. kreeg labor in zo. Mhm. En waar ik smiddag weer mijn moeder schouden om ons op een half hij een farmer schoven. So ik Mhm. zit wat ben aan voor. Niet zo ik wie en ze zei like dat meer zo boy doet. En
Mhm. So we voeren aan en dan weer ik nog maar like 2,5 centimeters. En dan zouden Okay. they me trace shot en dan zeiden ze to me ik zal Tylenol aannemen. Zodat ze dat ophuren. So I went home, took Tylenol en dan deed ik me gewoon doorlijn. En dan deed ik like mesnisch, dat they calming down niet zo. Dan ga ik Mhm. er afdoen door, dan vond het waren alle om. Okay. En dan deed ik met een midwife hier van Terminal, dat is een schmatsje. Dat ik even deed met even Instagram texting en krijg weer een midwife brew en alles. Dan zei het to me, take the midwife brew. En dan deed 30 minuten op betrappen, nap en roof, nap maar roof te stoten. Mhm. So, ik met me in de roer en dan deed ik dat. Ik kon plus 20 minuten, cause like ik wist dat mooi dan al van op betrappen, nap maar roof. Ik deed plus Mhm. 20 minuten. En dan daarna hoorde ik niet slapen. Yeah, that's more like I fell asleep a little bit and then had I contractions like that we best nog oil je warning. I guess in castor oil and like how you move so yeah. Uh-huh. And so then we had a clocks off Mars like say to me moon like below the nog now fern about how we like let's wait nicht so. Da wir Mhm. wachen wieder wegen halt glaube nicht that we're still progress on nicht so. So I Uh-huh. said okay. At 6 in the morning, Zedek, done by before. Mhm. So clocks off Mars will be done in hospital and dan doen ze me de voet aan. And if I'm not wrong, ik weer 3.5 centimeters dilated. En dan ga ik daarna nog maar 1 centimeter wat ik hoor weer je kom. Wow, dan was je best een En onmiddellijk was, niet? ja, ik wil zeggen, allemaal, ik dacht dat we weer als wat ik ergens aankom weer. Like Uh-huh. met den en alles. En dan vrijdag is, so ik kwam dan een vrijdag toen aan, zomaar. Men fryg egentlig så mye kan bude bring. Men jeg kan hit at det kan han ett processing, so like that done dilating now and alles. And so zijn ze to me so voor the protocols van zo'n ik kan VBAC weer, ze müssen dat is menu zijn, eh. Mhm. So ze doen het nu zijn en zijn ze to me dat ja, ze kunnen het doen. Ze kunnen me bude brengen. En Okay. dan weet ik hier een klein beetje vermaren her een beetje nu maar wat ze kan doen. Brengen mijn boete. And then the baby was orange milk, but Mhm. he was fine. Like he was totally fine. Kein richtig stressing and this. And then wusste ich wieder about 5 centimeters. You can design, oh, you're 9 centimeters. So, and I was so excited. Like, finally, Mhm. like I'm doing this, ne? Ja. And Luther comes water and there was like, no, this is not 9, this is 5. Like we're not 9 centimeters. And then weer, so like, you start. Like I was the doel. I was like, ik dacht nu weet mijn baby van jou naar gaan. Ik zo en nu dat het Mhm. stort. En dat blijft bij 9 cent, or about 5 centimeters. But Saturday blijft dat stort. Bij de Wow. baby endlich raufkomt daar. En dan Mhm. vond ik aan te dilating. En nog een ding wat ik vergeten hoor. Als ze mir een boete brengen, als de mensen zijn ze kunnen doen, dan zeggen ze to me, the only way we can do that is when die wash een epidural nemen. Wegen in case zal ergens wat passeren, ze horen bloedvermeter zie je laag, wenn er wat passeren, dat ze schon was kunnen mijn sloep merken van waist down, omdat ik dan kunnen me opereren lopen niet zo. En ik zei, it was Mhm. fine. Like, ik weet een grote video en ik hoor niet geslopen daarna hebben daar en ik zei, het was maar. So ik zei tegen weer, it was fine with me. Ik zei, dood. Uh-huh. So ja, dat weer dan bij Saturday, wordt het dan, wordt de baby aangeroofd kwam. En dan weer dat, I was 9.5 centimeters dilated. En dan lots of kleine centimeter wil niet, they call it a lip, like dat wil niet ter die tune. En they Mhm. needed it, dat nog voel niet zo. En Ja. dan wil ik kwam in tien en die teacher nurse krijgen. De, like, dat Okay. we was af en een nurse. En de bedoel dan nog met angsthoop en like, ik kan me zeggen, ik kan niet eindammen, een nurse gehad, but she was special. Ja. And so
So dat dan halten zijn, is dat kunnen dat like, een beetje waarschuwen. De kleine centimeter wat weer. Mhm. En dan wil ze schuiven, dan zal ik dus dan zal ik het een beetje maat schuiven, omdat ze dat kunnen waarschuwen. Niet zo. Dan doe ik dat. Ja. En dan doe ik het opschwallen. Zo, dan moest je ophieren. Dan juist me samen, omdat dat schwals kan doorbrengen. En dan doen we nog eenmaal proeven en dan schoof dat. En dan zien ze dan in de dokter dat nu weer ik dan eruit. En dat ben wel brengen. Mhm. En de, de dokter komt je dan niet aan wenn ik schmeiß tiet als dat baby geboren soll. Ja. Aber ik deed dan, wat ik dan omvang te schuiven. En zo gewoon, ik hoor immer so verstonden en een epidural hoor, dan kan er niet voelen. Dus en dan wie je ganz unig zo. Mhm. En dan sehen ze to me dat ik hoor een button. Like, ik kan dat. Wenn ich tussen arbeite, dann darf ich eine Preis hin, dann würde ich mit Dollar null los. So, ich kann ganz neuen Bett Contractions fallen. Und wenn ich schieben soll, ich kann nicht fallen, dass ich soll schieben. Okay. En zo, ik hoor dan voor een halve stunde, waar ik dan die schroeven hoor, maar hij dan eerst geboren weer. Mhm. Aber hij deed like, met de tijd, ik deed eerst een stunde schieben en dan de laatste halve stunde weer de dokter erbij. En dan deed ik bloß aan mijn rug komen. En dan, like, trainen. Read en, like, trainen stort. En zo doen we aan mijn man ik zal schrijven. Ik zei, next time, I want that to change. Like, next time, in the future, ik wil zelfs schrijven kan. Dus, wenn meine contractions eerst komen, dan wil ik schrijven. Niet dus van onder eerst zijn en wanneer zijn belang ik zo. Like, zo doen allemaal uit mijn struimol. En dan jeder moment ik 10 minuten, like, pushing. Okay. Dat is zo anstrengend om uit te worden. Mhm. En zo de laatste halve stunde, dat ik dan dus allemaal dat, like, dat baby de kopje ging te zijn. Ze hadden me door een speel gegeven, dat ik ook zelfs zijn kan, cause ik zou doen als ik wil, en ik zei, ja, nee. Mhm. En zo dan kwam de dokter aan, en dan daar hij me, like, opsnijden. Mhm. Ja, hij daar me ten second degree, zo wie daar hij dat opsnijden. Oh wow. En like dat niet voy. Dat hoeft niet, like, even though I can film and people do like when I needed to push her so, or ik zei dat niet voy. Ik zei the only way I can explain it, like dat kan, dus ik kan het film, wanneer ik like voy der film. Dus dat Mhm. weer, ik zei dat moet gewoon in kleding neeraan, like even een beetje door het tupje net, dat gewoon dat opbrengen. That's how it felt. Want ik kan zo funny je foiling. Like dat niet voy, but dat definitely was weird, eh? Uh-huh. En ja, wanneer dat er staat, dan wie het dan verleid voor het baby, dan wie je het dan meestal voor het dan geboren weer. And so he was born at 4:39 p.m. on December 2nd. Okay, en hoe lang wird dann nu van wat die contractions van ongevangen, like hoe lang wird die labor zijn geweest? It was 58 hours. Oh man. Like alle 50 stunden weer het dan. Yeah. Yeah. Dat was so long, but I was like, I actually did it. Like, I was like, that's niet zo was for the doctor. He's like, I still did it. And so. Mhm. And so yeah, after the baby, so jag mer turns of foods, I can food skin what I kan met a baby han. En we zien ik hoor maar bloed verloren als wat ik bezocht han during when it geboren werd. Well, they were like I was fine so. En ze Mhm. deden ook voeds mijn placenta uitnemen. Like they doing go for gevachen, being that als je van mijn hospital dus dat ik gewoon neem de uitnemen. Yeah. En dan ben ik naar boodschap gaan daar. Ik deed like zo bloedclots verliezen. En iedere keer ik naar boodschap ging, mijn pad weer vol. Like, Oh wow. ik deed zo bloeden en dan vroeg ik de nurses of dat normal weer. En ze zeiden, no, dat weer niet. Next moment naar boodschap ging, dan zei ik ontwijzen. So ik wist dat ook. En dan zeiden ze, no, this is not normal. Like, that's niet normal dat dit is. Dus bloed verliezen. En dan ik met boodschap, like, doe zo aan dat ik kan het even hier en volgen we de bloedclots even reachen.
Mhm. En dan zeiden ze to me, like, so niet maar alleen naar bush to gaan. Because we didn't often saw, like, the word terrain. Mhm. En they zijn excellent weer ernst zijn. Or, like, mijn mond zijn. Dat they kunnen de weer samen naar bush to gaan, nee? Mhm. En zo, dat weer dan kort vergeten. Ik weer naar bush to gaan. En dan was ik met de doel aan en dan val me op wat ik gezegd had. But I did not want to go back to my bed. Terrain. And then, you know, Ja, maar dan het weer een cool, nee. was, ja, en dan we meet al like the uren erin waren. And while I was preparing, like, they me zaza van like the uren eaten, like bis like zaza, so na hand je in de bootstoel ama an emergency bond when I schon kon eten in de bootstoel. I don't know if you know what I mean. I The do hand not. in de bootstoel hand they and rora bond. If something should happen, like die kost onrieten, and dan kon emergency, like the people kunnen aan. Okay. En dat is wat ik dan als Schwindel. En dan weer ik iets switch. Ik weer van het toilet opgekabeld. Right. And I woke up with the nurses being in there to throw me up te werken. En mijn mond weer niks van aangewarren. Because dat weer nach. En ik weer naar bootje gegaan. En ik kwam niet gezegd. Like, he was sleeping. Uh-huh. En dan weer kwam ik met alle commotion erbij. Dat de dokters en alles erbij weer. En dan hielden ze me twee op. En dan me twee in baan aan. En dan doen ze voets. Toen met schoven ze wel uitvingen. Wat get die aardig niet. Like, Mhm. I mean, wat dat is dat daar. En de gewoon een dokter voets aan. En, like, ik weet niet kon stoelen. Maar zij, de dokter kwam aan. Mir geräude, da mir de voets een baan en naam alles. En dan wilden ze nu zijn zo. He was talking about forceps. So, ik zei van, they saying to me dat zij weten niet. What is archivo? Because they say the whole that all I cake they couldn't find any tears, you know, in a like a vaginal wall. Like they couldn't turn it around like that'd be twee so. Mhm. Over XI there's no way that like nee, no way, aber dat merkt veel meer sens wegen der Rede von forceps en in so eine schreckliche Freude, was ich in wir, was soll mir da in reinmerken? Ich zei, da haben die Plazenta doen ich fan richtig doen. Mhm. En nu is de Haxaie bloed. En wenn het zo bloedklats weer, ze gaan mir reingeschroeven. En ze zeggen te me, ze gaan nog in, zo, voor mij bloedklats richtig kriegen. Mm. I mean, and they did from forceps, so I was like, they literally cranked me back open and cleaned me out, and I weer up for that all. I vroeg aan dan als ze niet kunnen eten, and they said, no, it's too late, like we have to do it now. Oh my Dan God. hoor ik een alle bed zien, hoor ik nursen, wat me dan voorstellen. En dan moeten ze me dan dus tot trainen. And then they literally, you know what our gauze is? What gauze sense is, Um, 15 snels hast du, da haben die kosten in Walmart yeah. or so in the gauzes came. They literally stuff like hospital gauzes in me, like 12 of them. Oh my God. Ze gewoon niet een terrifying in the vaginal wall. So wenn du nou die ernst wat wieder wieder de toeslagen, niet zo? Uh-huh. En mir riecht het dan nog niet zo weit dat ik dacht dat de placenta weer, maar Ludo al zoveel geschehen hier. I was like, I know for sure. Ze haben mir dat niet gezegd. Ze zien me niet wat we graag ongegaan. Aber ik zei, ik weet dat wenn die mijn placenta op het schiet nemen dan, ik weet dat dat dus something wordt bijreden. Being Luther vroeg ik, where's my placenta? Ben ik willen zijn. Like, I always wanted to see mine, so. Mhm. Dan zien ze gaan weggedreven. Of ik danach zo wil zeggen. Ik zei, ja, ik wil zijn. And they brought it to me, and they were like, bijreden. Like, So they were niet this, smak in de luchtbaan. so So, du bent twee gewoon som på det dingen ben je blij. yeah. So that's what I mean, bleiben though, and that's just so yeah. So hij wir folgen Dezember, aber hij boeren wir ohne Sinn und yes, ohne Sinn und wir. And mes ik doe dan family in bed Monday, I think so Tuesday in the morning. Means
Mijn hemoglobin ging zo laag. Mhm. Zodat je like, had something met de bloedcellen te doen. Ja. En dan doen ze me nog 2 Liter, like 2 Liter bloed aanleggen. En dan, wenn ze dan je staan dat er beter wordt, dan kan ik dan naar huis. Wow. En wo wir auch dann, like, wo wir sagen, wie der Hospital Experience anders, like, gut, der Recovery in Stott aus, das erste. So, ik was dan, I would, ik zou Emma waren vaginal birth after C-section. I would always choose it, like, ik wil Emma waren VBAC. Dat is Emma considered VBAC wanneer je has een C-section had. Dat is Emma VBAC. En dan die was in hospital veranderd. Maar Emma struggled dan dat die was, aan de halbknie, nee. Mhm. Aber ik geloof, mijn nurses, it was everything good. Mijn doctor, that helped me. Dus hij me versproken hoe dat hij me wil helpen, wenn hij was dat ik door progressing. Mhm. En I kon zijn met een doctor, nurses, alla. It was really good. The food wasn't bad. Baby, we hebben bara zo smakjes. Ik, de baby's zijn nog wel best zo smakje was, wat ik gehoord had. Mhm. En mijn mom weer voor 2 weken. Was, de komde dan zin gaan dat ze haar baby houden. So, zij weer dan voor 2 weken, wat ze dan in Kansas City bij ons. Okay. En zij kwam in Dortmund, kunnen we dollar schon, een beetje dollar schon. En ik ben dan zo fijn gedaan. En ik kan ook wel breastfeeding, baby deed geen latching, alles. En dan weer dan krijg ze dat weer dan bestaan 5 maanden, maar het is dan waar alle, de milk supply alle larig wordt, maar ja. And Okay. so yeah, he was born December 2nd en hij weegt 8 pund en 3,9 ounces en 22 inches lang. So ein bisschen älter als die erste. Ja, ja, hij weer een beetje later als de eerste, aber still like they're just so teeny tiny still. So Mhm. En die was and bestimmt so thankful, je was dat die has abgestimmt für die selbst, nicht? Like, yeah, but for me, like it's good to hear, and like, so that be to hear die hots, like, especially the pregnancies, je studeert en je leert even, niet? Like, wat de risk weer en alles, en dat die weer die zeggen wat die was, niet? Like, ik denk straks even, want die niet weer zeggen, je was, I'm sure the doctor would die gaan kunnen aanbrengen. yeah, no, I guess za zacha and the big thing we mijn mom dat me ook supporting met though, like how we van die dit was, like how we do it for me. And Javi is like, if you want to try this, like, why not? And so, like, let's try it again. En dan weer dan al mes bij doen, wanneer het zo lang duurt, en dan mes ik nog veel waar, like, ze gluten opereren niet zo. Ja. But I'm really happy I stick to it. En dat ik niet kon zijn, like, dat is niet werkelijk zo, dat het anders als, ja, die pelvis is too cleaned, or die was het never can. Like, I know that as fans is stored, but there's always a second chance that you goes pro. Like, or a third chance that ik was pro. Like, men het Ja. eerst en tweede keer zo van pro, dat draaide me waren. Ja. Ik zei En Emma, ik had het, dit is het tweede, waarom VBAC, ik wing alles wat er passiert is, I don't know if ik me ever so veel in, like, bliss met een midwife. Like, I would love to, aber in Dortmund ik doe mijn knie betreho. Wing, I was like, het eerste mal denk ik, dus ik wil, het tweede mal went like I wanted to, but after that didn't actually like dat ik dan zou blijven dat je niet het vaste. En ik zei vergelijken met ik een hospital gaan en dat ik door kan like dus een midwife doctor gaan wat me kan helpen. ik geloof zelf, je stehen je after all zo niet. Ja, So, so definitely vielleicht een denk wat nog wel kost proben, niet? ja, And it's something what we afraid to hear, like roots what design that's what the eerste dag dat je zegt, or like dat die niet verstaan in a vaginal birth time because the pelvis is too clean. And like we can zijn er half geschoven, so like dat meant zoveel van de dokter zijn dat het wat niet geschoven voor die because that or because of jant kan we dat zijn de buiten ook weg. ja, like wie voelt ik dat er wel een campus stand dat doen en ze zei goed weinen, wie voelt ik dat wanneer ik hoor die aan het eerste keer wanneer ik hoor
En ik plus weer kalm je was en ik hoor dat hij nu zijn 40 weken niet zo meer bij kon vleeg en ik plus mijn körper laten schoven. En ik hoor loon dat baby zo hoe wanneer is eruit wie ik zei van dat kind vleeg, ik kon niet voor sure zijn. Of ik zei ik leid kind werkelijk dat hoor kind ganz anders wenn ik dat hoor plus toch je loon, wenn ik me niet hoor je pressure je voelt ja hij is een hele dag nu wat ik kan dokter zijn ik zo. Mhm. Ik kan wat vleeg veel onderzoek gaan, but at least I know now I can do it. Like that's niet plus hier in mijn opereren. Ja, ja, En ik zei niet opereren, dat is niet boord. Dat is datzelfde, like, it's ja, the same thing, die has een kind geboren, niet zo. En ja, vele vrouwen, die kan het niet anders. It's all they, that there's left. Like, die kan besparkelijk niet anders, niet zo. There's nothing wrong with it. Dat is niet wat ik ja, zei. But like, if you feel like it, dat, ja, wanneer dokters gaan te die zijn, die zeggen, die was pro dat. ja. And if it's saying, hey, okay, I'm on C-section, you like the non C-section. Like, if you want to really try it, like, try it at least. Mhm. Zik die wil samen bij die wat met uw staat niet, her like wat die was een dokter han er een midwife voor Emma like wat die met uw staat wat niet. En Ja. wanneer ik wel, dan krijgt es Tina af. Dat merken dat uw staat. Nou, ik zei dan tegen mijn dokter, hij zei, hij moest me een C-section date geven. Sounds tweeden. En zei ik tegen hem, ik weet, tu moet het doen, wegen dat aspect van hospital policy. Ik zei, geef me een C-section date, maar ik wil niet nakomen, ik wil labor zijn, zei ik tegen hem. En ik kreeg never een C-section date. Die vrees niet. No, but he Als never ik nog get, niet to get schiever, dan never weet een date. nu weet ik nog niet schiever op het dan geweld zijn. Like, wat de dokter wil gezegd hebben, zal ik wel vier wat in C-section date komen. Nope. They came never. They actually they gave plus up. I say today enough ja, die has not maybe zeg today die has never been stubborn mial or like for the free hier ben je hot. Of ik zei I want my second chance. Like ik wil niet plus hier in de week wat opereren en omdat ik ooit werkelijk hij kon ik dat doen or niet. Ja, Like for the peace of my mind, I really had to know like can I do it or kon ik dat niet doen. As a plus like the new mod or like when I not van onder niet zo. So ik geloof dat we denken dat wat zelf heel vrees voor met dealing niet. Groot zo'n hand C-section je had, er nu wil zijn zonne vrij wat vielleicht al keine helemaal wat han en dan heeft allemaal via C-section han ik. Ik geloof dat ze denken voor de nog jaren even denken nou like als dat werkelijk voor je shop han ik. ja, en ik geloof de velgen als ik best keine ohne chance wat de eentje loen han. Dus daar han het vielleicht niet ik weet niet veel krijg dat ik dat voor zo'n zijn, maar en als daar han het vielleicht best keine chance gegeven en in den tijd die waren zijn velgen in hand ik zei wie je was dat de woorden VBACs doen en hospital. Dus die has opereerd, nu maat ze opereren. Ja, 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 met dit baby, postpartum didn't go that well. Um, baby wie so schmuck, like was extremely like schmuck. The slept durch die Nacht. It was the best baby ever dag. Alles. The only thing weer, als die 2 weken weer, dan als mijn man zo trainen opkomt, dan wordt in de voet afgezakt, cause hij, die zijn hij wie doet het bij jou länger. Voor hij weet niet veel jongens voor jezelf, so we müssen de voet uit het huis en alles, so. oh my. Me being 2 weeks postpartum, mijn mom wil 3 voor. Like with somebody but me came home or back there's a lot of here with salts packing. Like I felt good. So I was like so here with salts packing so before it's still being niet was arrested. But everything top like for me postpartum is rather schwer. Einfach ik hoor fernsehen danach dat ik eten sloep opvallen daar. En ik geloof dat waar ik would guns like I would die. I put eating sloop up and I was like, hey, I'm bleeding. What's gonna happen? Like met me niet baby en mijn mom. Like what's just gonna happen? Ik zo en dan ik weer zo angst. I just felt literally like ja, ik bloed hier. En ik had zo'n grote angst en dan moest ik dan meer calming down like no, hey, that's niet wegen
de ganze Fall sloepen dan voordat ik dus die in sloep had. So, ik vertel mijn mom dat dan. Ik hoor een stuk zo ongewoon vertaal ik daaruit. En zo, dan dat ze me met roet geven wat van de pounds gebruikt om nerven opbieën. Waar ik zo plus een beeldje van breng. En dan dat ik dat en dan had ik dat gewoon geändert. Dat verzorgd beter nu dort. Aber ja, dat als een ganzen schwaar was. Nur de tweede baby. My recovery and everything, like, dat die best een ganzen. Ik geloof dat hij zo mentally met me schoven. En dat ik dat mir niet schön ging. So, it's getting better now. Dat zijn nu 2,5 jaar. Dat ik niet nog moet wat mir dat om van beter te doen. So, I'm excited about that. Ja, weil dat sure jetzt immer so, ich weiß so nicht gleich so abhängen kann und herkommen von Grutz. Ja, wenn du was 2 weeks postpartum gewesen Grutz hast, muss sein wat nie nicht like wacht Ja, maar allemaal ik geloof zo'n dingen als verken like wie denken du weißt so even wat ik ken en waar ik dan. ja, dat is een falsch continu. Dan dat dan het omhoog. Like, en je hebt dan schoven. We zijn dan ook weer voor bloot. Mis aanleiding. Die zijn op bloot. We zitten nog adjusting voor een nieuwe mens, nieuwe körper. So, all the taub dat gelijk gewoon me zo doel je bracht. So, Ja, ja. aber freut mich dann zu hören, man über den Moment besser wat. Ja, dat is nieuw. Dat ik bezig was dat. Ik voel me nu veel beter als wat ik al lange tijd heb gedaan. Like, so. Ja. Als nachher en so wat du willst gleich zu sharing. Well, ik voel gelijk best van zijn. Voor de vries worden we aan het proeven. Wenn ze gewoon een C-section hoort, dan is ze half onder 2 hoort. If die was proven, like, dit was, like, this on strike zijn, advocating for themselves. En niet plus, wenn de dokter zegt, is dit oké, dan werkt het dort. Wenn de dokter zegt, is dat oké, dan werkt het dan down. Like, dat is niet allemaal, dokters zijn zo fan. En er zijn veel zo fan dokters. Maar het is niet helemaal bloß zo dat die moet krijgen, dat ook moet wel. Wenn die was wat proben, dan zijn het die halven. Niet plus die zijn wat die zo doen, like, met everything. And birth is a natural thing, so yeah, so that's about it. So pretty much just advocate for yourself. Ja, en ik wil ook zeggen, van die wie een dokter was, en dat die niet wel in staat met wat die was, dan zie ik die in anderen. Yeah, Like, er is niet gezegd dat die moet bij hem blijven. yeah, that's true. Ja. Like for me, ik kon niet own choice. Ik moest blijven. Ben ik hier al weer verlengd. Being onder het hospital, deden ze me niet nanemen. Want ze zeiden, if I wanted a VBAC, ik moest nog in den BMI range zijn, you know? And so I could werkelijk niet mijn own choice wing. All I mean, we can't put it weer dat zal je geschickt. So you just had to stay there. So I was like, wie blijft dat nou niet onder ivrig was ik zei, was ik dat nee, hij komt niet nemen, ik niet wel. So. Ja, en dan ook, die haast je hier tot van die dokter dat er dat allemaal gedaan heeft. Nee, Yeah. like, And I said, I'm not there. I said, I can't get to do it, you know. And he's like, I can't anymore. I was like, okay, well, then what's not for me? Ja, dat is nog helemaal niet. Ja, plus nog eenmaal. En dan niks wat ik vrij zijn, wat ik bestaan, plus nog eenmaal. Ja, dat is zo goed. Ja, ik zie hem samen met ik dat ik geschoven heb. En Luther, ik zei dan de eerste dag dat ik zei, hey, ik had het tweede VBAC gehoord, niet zo. En wat zei hij dan? He was like, oh, it's really good. Ik zei hem wat, ik zei, wenn ik den dokter wil ernst wil zijn, I'm just gonna tell him. I just have to tell him, like, dat het toch geschoven heb. And I saw him in a grocery aisle in him stoel, and I just had to tell him. Wat be in zijn expression? Like, wel uit in zijn gezicht dat hier. I don't know. Hij keek beschäftigt and he was like, okay, really good. Like, ik weet niet meer so ik ze kon werkelijk van me denken. And I don't care if they kon. I just know. I just had to tell him. Wat zijn zo reminding us dat ook einer fest dat het drie zaken dat we niet worden, niet, like dat we niet zo voor die. Yeah. Yeah. Well, an die nicht mal sharing has.
Alright, was saying thank you so much for Valley send it to them. I'm sure the button dull for his opening game. Ja, ik hoop er komt somebody help. Yeah. And so prep my Because best. me had het geholpen, zij helpen om registreren haar en bevriend handgezicht zelfs aan die stoel. En so ik geloof dat, ja, dat horen moet zoveel van mij helpen, dat echt dat doet voor mij ook zo. Yeah. Ja, Well, so thank you so much. helemaal dankzij voor mij de opportunity gegeven te hebben, dat sharing. So ja, Bettina het baie geburtgeschicht en ganz interessant, niet? Ik weet niet of je me last gewoon daarop als zij dit sharing daar groot als ja, als ik dat meeste mal hier naar kreeg en triet wat krize Lara, das is voor alle weer tegen en ik plus dan als ik een evaluatie daar zijn als alle fan weer en right weer hem aan YouTube non down danach war like das je chegas was ganz interessant en ze have en dal beleefd aber wat mijn vriend daar dat zij weer fysiek abgestoen en zo zou feest drehen hoe dat zij weer kan een normale Geburt haben nur in C-section like ik geloof zoveel vrouwen die we dat niet gedaan hebben en mijn vrouw plus die hier dat zij de feest drehen hoe dat zij dat weer kan en so ja ik was daarom aan die vrij best wat om half een C-section gehad en die weet wat de risks zijn en die dat daarna gaan gaat in C-section in een normale Geburt gaan nu in C-section dat die best was abstimmen voor die zelfs en das Tina hat ist einfach für die zu stehen dat die dat waarschijnlijk en so ja zijn ook sommige dingen wat niet ons en zij doen als wat zij zich gewünscht hebben niet er is einer sich verwünschen aber daarna is er al fan gefallen en dat is einfach kunt een VBAC gaan een normale Geburt nu in C-section en dat vreemd is dat hier en so ja van die deze soort van video's interesseren die interessiert hebben Geburt te leren die je niet best en je subscribed hast to mijn channel wil ik die doen dat te doen laat comments als ik zal zijn daar wann die wir schreiben dat this video voor een video zijn wat maatregelen voor ons al leren kan dan laat een comment omdat YouTube een video wat Pira reaching dat maatregelen dem vinden kan en so ja daar was dat hier was en so wij ons nächste week